coming for dealing with training for godliness because sports has been my life, has been my background. I don't know much about the military because I've never been in the military, but I do know about sports. Ninashukuru kwa wale ambao wako wanatumika kazi ya Mungu, na kuna kazi ambazo ziko zinapitika ambao nilipitia mbele wakati nilikuwa ningali kijana, na mimi sikukuwa zaidi mu vitu vya kidunia au vya politike au vitu yoyote, lakini hiyo ilikuwa mu maisha ya kawaida ambao yenyewe ilikuwa inafanyika hapa. Nilikuwa mtu mwenye ninapenda kufanya sport zaidi. And as I thought through this, as I prepared for this message, I need a reminder for myself. Na wakati ninapotumika ninajaribu kujikumbusha au kurudia yale yenye nilikuwa napitia mimi mwenyewe. Because as we travel through life, and with the busyness of life and family and ministry and all the other activities, we can sometimes lose focus on the main things. Na tunapoangalia katika maisha ambayo tuko tunayapitia, sawa vile maisha ya majamaa zetu, tunaweza kusema tukipitia au tukiyafuatilia, tunaweza kupoteza vitu vya maana na vitu vya muhimu katika maisha yetu. And one of the things that I know is that many times, many of us and those who are believers are being defeated because we're not really competing, training, exercising spiritually the way the Bible says we need to. Kati yetu kuna yale ambayo tunayoyapitia na tunajikuta sawa vile tunaweza kujishibisha, lakini tunajishibisha mambo yasiyokuwa ya kawaida ambayo yale yenye Mungu hakuitika, ambayo yenye haiko ndani ya roho wa Mungu. Paul uses the metaphor, the word pictures of a competition. He uses the metaphors of track and field, and he uses the metaphor of running a race. He uses the metaphors of fighting in a boxing ring or wrestling. Na mtume Paulo alitumia yale yote ambao alitembea katika hali mbalimbali pia naye. Paul wants us to understand that the Christian life is a competition. Na Paulo aligundua ya kwamba maisha ya Kikristo, kuishi katika Makristo, inabidi kufanya competition, ni hali ya mapingano. And if you are going to compete at your best, at your highest level, at the peak of your ability, you must train accordingly. Yeah. Na kama ukitaka kuenda kwa ile mapigano au kwa ile mashindano, unapoingia katika mashindano unalazimika uwe mtu mtulivu ambao utapitia katika njia za kujifunza, alafu kisha maliza kujifunza ndio unaenda sasa katika hali ya mchezo. Now, I love all of you very much. Ninawapenda nyinyi nyote tena sana. So very much. Tena sana. But I'm afraid I have to tell you. Lakini sitajali au sitaogopa kukuambia kweli that most of us in this room are not competing according to the rules. Na wengi kati yetu hawatumike au hawapige vita sawasawa na sheria sawasawa na sheria zetu. Paul uses the metaphor, if you will, or the word picture of training for the Olympia or the Olympics. Na Paulo aliweza kufanya kitu banaita mafunzo kwa hii kitu ambao mchezo ambao inaitwa Olympic. Now, I've heard you this morning, some of you already. You didn't even know this sermon was coming. Na ninawashukuru na nimewasikia kwamba kuna wengi kati yenu wako tayari, lakini mjue sezo yenyewe imekuja kule mbele. Sezo yenyewe inakuja kule mbele. But some of you have already told me, and some of you have told me over the years, you're too busy, you're too exhausted, you're too distracted, you got too much stuff going on, you got this issue and that issue, and I hear you, I just can't get with you. Na kati yetu kuna wale ambao wananiambia, mchungaji, niko busy, niko kipesana, sitaonekana, niko hivi na hivi. Kweli nimewasikia, nimewafuata. Because if you are a born-again Christian this morning, na ikiwa
uko mtu mwenye umepokea umeokoka kwa hii asubuhi, kwa hii ukiwa mtu mwenye ulikuwa umeokoka na uko hapa mwa hii asubuhi, Paul wants you to know that you have been entered into a competition. Paulo anataka wewe uelewe ya kwamba unapaswa kuingia mkompetisio, watu wenyewe, yani uyue kwamba kuna watu ambao tuko tunafanya kompetisio na wao. The question this morning is not whether you should be or whether you might be or whether you ought to be in the competition. If you are a born-again Christian, God entered you into a race. Na kama ukiwa humu, hatutakwambia uingie wala ufanye hivi, lakini kama umekwisha kupokea Yesu Kristo, kuna mahali ambao kuna mahali ambapo unapaswa kujiandalia. To get you in the context, I got to take you back and bring you forward. Kusudi nikutie mwa ile sisteme yetu ambayo tuko tunatumia, inabidi nikurudishe kwanza. Ninapokupeleka huku, kisha tena nikurudishe mforme ya mzuri, ili tuweze kutembea pamoja, ili tuweze kuelewa. Because some of you will tell me that in your past, when you were a wee bit younger, that you played sports. Na saa kati yenu kuna wale wataniambia, unaona mimi mchungaji, wakati yangu huku mbele mimi nilikuwa mchezaji wa mpira au nilikuwa mchezaji. That you were an athlete. But you weren't this kind of athlete. Na ulikimbia na sasa uko ndani ya watu wenyewe wanaokoka. Notice that we're in the book of 1 Corinthians. Na hiyo kitu iko ndani ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Let me give you some introduction and then we shall roll on. The Greeks enjoyed two great athletic events, the Olympic Games and the Isthmian Games. And because of the Isthmian events were held at Corinth, believers were quite familiar with the analogy of running to win and boxing with a purpose. Go ahead, sir. The Greek Games, the Olympia Games, and the Isthmian Games were the two games that they would have been very familiar with. So the context of 1 Corinthians is clearly understood because they had the Isthmian Games held right there in the city of Corinth. Hao wachezaji ambao walikuwa wakicheza, walikuwa na hiyo game, walikuwa na hiyo mchezo yao ambao inaitiwa Olimpika. Hao watu walikuwa wako wanajitahidi wakati ya kutaka kuenda kwenye mchezo. So the question I want to address first in our introduction is, how did ancient athletes prepare for the Olympics or these games? Na kitu ya kwanza ambao ninataka tujua, hao watu walikuwa wanajipanga namna gani ili waweze enda kufanya nini? Waweze enda kufanya mchezo. So I pulled out my books and I went on the internet and I got some information for you. Na nilifanya utafiti wangu na nikaingia kwenye mtandao na nikaangalia na nikapewa na nikapata information fulani ambayo naweza kuwapatia. Historian Miles Russell explains it this way. Unlike today, there was no prize for coming in second and third place. Na kwa hiyo ilikuwa haiko watu ambao wanaweza kujipika kifua wakati walikuwa kwa ile muda ya kujitahidi, lakini ili waweze hawakupiga kifua ili waweze kwenda kwa ile muda kwa ile mapingano yao ya pili. Therefore, winning was everything, so athletes went to great efforts to achieve success. Na wakati walipokuwa wako pamoja, walihitaji ili wakuwe na nia ya kusema waweze kupata ushindi. Starting with arriving a month before the games so they could train and check out the opposition. Na walikuwa watu wanatangulia mbele, waende wakae, waangalie namna mchezo yao itapitika na namna itakuwa. Now, many of these men who ran in the Olympics, and only men competed at this time, no women, sorry. Na hii inamaanisha ya kwamba hawa watu walikuwa wanaenda kujiandaa, walikuwa wanaume. Na iko itakuwa mubaya, maana hakuna wanawake ambao tunaweza kuzungumzia hapa, itakuwa samahani. Spent 10 months in training before they showed up for the month to train and watch.
Na walikuwa na muda mwingi sana ya kupata mafunzo na kuangalia kabla wafikie mchezo. Now, I did the math for you. 10 plus 1 equals 11. Na nikafanya matematike, 10 kutii yako 1 inakuwa 10 na ngapi? So for 11 months, they were training. Na walikuwa miezi 11 ili wafanye nini? Walikuwa wakijiandaa miezi 11. Now, what I also found out in my research is that you have umpires who are going to judge the participants. They spent 10 months training and learning the rules so they could properly oversee the events for 10 months. Na Get ready. Wale ambao walijitahidi walikuwa watu wanajitahidi miezi 10, na wanapojitahidi miezi 10 wanaangalia ili kesho waweze kuhudhuria ile mchezo ambao itakaochezewa. Now, these participants also had jobs. Na hawa watu ambao wataenda kuparticipate, wale watu ambao wataenda kuhudhuria, nao kuna mashimo, kuna hali ambao watapitia ndani. They also had families. Na wao walikuwa na jamaa zao. Some of them might even live at the Corinthian City Union Mission. Na wengine wamoja walikuwa wanaishi ku Corinthian kule ku City Union Mission. Njoo kule tu. But they spent 10 months training and came a month early to train and watch the competition. Walikuwa na miezi 10 wako wanafanya mazoezi, na yale mazoezi wanapomaliza kuifanya ndio wanaenda fanya nini? Wanaenda kuangalia vile mchezo itakapochezewa. Tena ni kulamkia. Normally, what you will find out is that the participants work jobs that would help them train for their event. Na kitu ambao ujue, walikuwa na watu ambao walikuwa wanawahudhuria ili waweze kuwafundisha, na wanapowafundisha wanaenda sasa wanafanya nini? Wanaingia katika ndani ya mchezo. So if you were a wrestler or a boxer, or you did anything that had to do with throwing bodies around or lifting weights, you normally worked the job where you had to lift stuff that was too heavy for you, getting you ready to train for the Olympics. Na ukiwa mtu mwenye unafanyaka hii mamichezo au hii kung fu, mambo ya kupigana, inabidi uwe mtu mwenye utajiandaa, na unapojiandaa utakuwa na namna ya kusema ya kwamba utakuwa enda kupigana na mpiganaji wako ili muweze kushindana. If you were a runner, you would normally work a job as a messenger, running mail or taking messages to people, and that would be a part of your training to get you ready for the month of training you would do when you came to Corinth. Na ukiwa mtu mwenye unajisikia kwamba utashinda, utakuwa mtu mwenye utabeba ile ushindi, na ile ushindi unapoibeba utarudia kwa ule mwenye alikufundisha, itakuwa uko unajitangaza, au itakuwa ile ushindi wako itatangaza, watu wengine wanakuelewa. And not only did they have to master their own moves, not only did they have to train for their event, but they made sure they stayed on the right side of the officials. They had to know the rules that pertain to the games. Na hawakuweza kufanya yale mambo au kujiingiza mambo yoyote, hata ilipokuwa wakitaka kuingia, walihusika na sheria ambayo inaweza kuwapatia maelekezo vile wataweza kujiandaa na vile wanaweza kuenda kwenye mchezo. The rules were so important that the judges could whip the participants or the competitors to make them stop an illegal action. Na sheria ilikamatiwa, na ilipokamatiwa hata iliweza kuzibia hata watu wakubwa ambao hawawezi kuenda kufanya nini? Kuhudhuria ile mkutano. Housed away from society, much like modern Olympic villages, Greek sportsmen were subject to punishing exercise regimens in order to be at the peak of both physical and fitness and beauty. They wanted to look good if they were going to compete naked. Walijitahidi wenye kucheza ile mchezo ya Olimpika, walikaa na kujitahidi ili waweze kujua kwamba waweze enda kufanya nini, kufanya mazoezi, waweze enda kuingia ndani ya mchezo.
Not only did they have to know the rules of their competition or event, not only did they have to train to make sure they were ready, they had to make sure that their bodies were in peak condition and their minds were in peak condition and their spirit, inner man, was in peak condition to participate. Because if they had not prepared themselves properly, they would be disqualified from participating. Na haikukuwa tu waseme wanaenda kucheza, lakini walijua kwamba wataheshimia sheria. Wanapomaliza kuheshimia sheria, wafanye mazoezi. Wanapofanya mazoezi, waende kumupira. Na waliheshimia, maana wanajua kwamba wasipoenda kwa ile wanaweza kuzibiliwa wasiende. Diets were strictly controlled, and competitors were expected to abstain from any pleasure, such as sex, entertainment, whatever, which may physically weaken them or get them off track. Na waliweza kujitahidi ili waweze kuenda kumchezo, ili waweze kujua kwamba ni hali yao ya kikawaida, waweze kufanya, waheshimie sheria na waweze kuenda kufanya ile kazi ya mchezo. Now that would be enough, but I found out some more for you. Sina mengi, lakini sikuweza kupata ujuzi ya zaidi, lakini kuna yale ambao nilipata maelezo ambao ninaweza au maelekezo ninaweza kuwapea. If you had worked in a manner worthy of coming to Olympia and have done nothing in an offhand or base way, they would say, proceed with good courage. But if you had not, they would tell you to go away. Na wakati ulipoweza kujiandaa, unapojiandaa wanakuangalia. Usipoweza kufanya kondisio zote waliweza kusema, watakwambia wewe urudie. If you had not trained according to the rules, if you had not trained to get yourself at peak performance condition, they would dismiss you from participating. Kama haukujiprepare, kama haukujitahidi, kama haukupia maelekezo na sheria zote, na wakati ya ile mchezo wataweza kufanya nguvu, walikuwa wanafanya nguvu zote, wanakuambia leo haucheze. Ni kusema unakaa tu pale pembeni, hautafanya kazi yoyote. As I've said already, male athletes, no women, competed in the early Olympics, spent 10 months training before arriving at the site for the games. Whether they competed in sprints, wrestling, boxing, or any other sport, practicing for the Olympic Games made it tough for a young man to get a full-time job. Na wote walipitia, hata kama nilisema kwamba hakuna wanawake ambao walipitia pale, lakini walikamata muda wa miezi 10, ile miezi 10 ili waweze kujifunza, na wanapokujifunza waweze kupita ile masheria na kuishika, na wote waweze kupata kazi ambao itakuwa saa 8, wakitumika saa 8 za kazi. If he won at the Olympics, however, he would have fame and fortune, and all his needs would be taken care of. Na ikiwa alikuwa ule mwenye alishinda, akiwa iko na familia, akiwa iko na wandugu, anapoenda kule kukazi, anapoenda kwa ile mchezo, wale watoto wote watawahudumia, na watahudumia mke wake au familia yake au jamaa yake yote wataihudumia. So the question becomes, what was a typical day like for one of these athletes? Na sasa swali inakuja, ilikuwa muda gani, ilikuwa siku gani ambao walikuwa wanajitahidi ili waweze enda kufanya ile kazi? A typical day for an athlete training for the Olympics involved going to the gymnasium. Walikuwa siku yao ilikuwa ni ya kuenda kule kwenye anasema, ili waweze kupata ile training, ili waweze kufanyia ile kazi ya mafunzo. The gymnasium was different from today's gyms. Back then, gyms housed a covered running track, but the other facilities were outdoors and open to the public. Na hiyo ilikuwa ni mazoezi ambayo waliweza kufungua na ikajulikana kwa watu, ikajulikana kwa dunia au muinchi. After an athlete arrived at the gym, he took all of his clothes off and stored his belongings in a changing room. Then a paid rubber, we would call him masseuse, covered the athlete's body in olive oil. Na walipokuwa wakimaliza, wakati walikuwa wanamaliza kufanya ile kazi, ni watu walikuwa wanavua hiyo manguo, wanavaa manguo nyingine yenye ilikuwa haiko ya mchezo, na hiyo ikakuwa tabia ya kuendelea. The athlete performed warmed-up exercises which were accompanied by flutes.
A coach supervised the athlete workout routine, which varied depending on the sport he competed in. Na walikuwa na watu ambao wako wana supervise, au watu ambao walikuwa wako juu yao kuwaonyesha, kuwaangalia vile wako wanafanya kazi. For example, runners would put on heavy pieces of metal as they ran around the track. Na kuweza kuangalia matiere gani ambao wako nayo au kitu gani ambao wanaweza kufanya, na ikiwa inaweza wanaweza kuwatia muteri, isipokuwa haitaweza wanajua cha kufanya. Boxers practice on punching bags made of animal skin and stuffed with grain or sand. Na ilikuwa kitu ya kuweza kuyafanya, na yani wanaifanya kama vile mazoezi, na wanapomaliza kuifanyisha mazoezi ndio wanaenda itia anje. Coaches remain an important part of the athlete's training to this day, but in ancient Greece, a coach who trained a winning athlete was revered and received equal credit for his students' accomplishments. Na hiyo ilituma watu walikuwa wakifanya mazoezi, lakini mwa hilo mazoezi kutakuwa uchunguzi waone kama wale watu wanaweza kuwa washindi. The ancient poet Pindar described the crucial role of training to an athlete's success. He said, and I quote, "Not to be prepared beforehand is stupidity, for the minds of the unpracticed are insubstantial things." Most coaches were former athletes who not only instructed an athlete on his sport routines, but also focused on diet, hygiene, and physical therapy. Na hao watu wakati walipokuwa wakijiandaa, walikuwa watu wanahusika kuangalia mambo ya kimwili au mazoezi ile ya mnaiwa ile mazoezi watu ambao wanacheza wanafanyaka, kufanya kunyorosha mifupa, kufanya kila kitu, na ni kunyorosha mwili. Hiyo ndio ilikuwa kitu yao. Listen to this. This will blow your mind. Sasa sikiliza hii. Like the athletes themselves, coaches were most concerned with winning, and they used some interesting techniques to motivate their students. Na wakati wale ambao walikuwa wenye kufanya mchezo, wakati walikuwa wanapata au wakati walikuwa washindi, ile ushindi wao iliweza kumotive watu, iliweza kuleta shamra mu watu. For example, sawa vile kwa mfano, one coach told his love-struck student that the girl would marry him if he won. Na watu kumila yao, wanawake wakaanza sema no, sawa, wanaona wale watu wenye wameshinda, wanawake wamoja wakawa sema kama ukitaka unaweza kunioa. Spurred on by this promise, the student beat all the competition. Na wakaanza kubaki katika ile mahadi mpaka. Another coach stabbed an athlete who gave up during a boxing match. The ancient Olympics had not team games, and no second or third place finishers were involved. Victory brought an athlete and his coach honor. Most of the Greek city-states could also be counted on to reward their winning athletes with money and other special privileges, such as feed, food, and tax exemption. Na kwa wale wote ambao walikuwa wakifanya yale yote, walikuwa pale ili waweze kusaidiwa katika chakula na katika kinywaji na katika hali yote ambao ilikuwa ya mahitaji yao. Now, that's just the tip of the iceberg. I got a whole lot more information down in my office if you ever want to stop by that will just blow your mind. But the point is, this is what Paul has in mind when he talks about how we live and run the Christian race. Na niko na hii kitu, kama unaweza penda zaidi kwa urefu, unaweza pita ndani ya biro yangu, nitakupatia kitu kinaweza kukufungua akili. Lakini kitu ambacho tunazungumzia, Paulo alihitaji kujua au alijua hii kitu ya kwamba iko katika hali ya upinzani katika neno la Mungu. Now the question on the floor is, are you training like that? Asa neno au swali nao inakuja kwetu hapa sasa. Na wewe ulijifunza, ulipitia hii mazoezi, ulijifunza sawa vile Paulo? As a Christian who has been born again, who is striving to be like Christ, is this the kind of commitment, focus, discipline, and coaching that you are living for? Na swali inakuja hivi.
kama vile sisi wa Kristo ambao tumeokoka na tunakubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, ni kweli maisha yetu iko katika hali ya mazoezi ambayo tuliifanya ili tuiwe kwamba tuko katika ile mpinzani wa Kristo, tuko pamoja katika ile hali ya kujikonsantre ya kwamba tuko katika safari. There are 6 practices of a Christian who is training in order to be like Christ. Kuna vitu vitano ambayo tunaweza kufanya au ambayo tunaweza kujifunza ili tuweze kujua au tuweze kuelewa na kukua kama vile Paulo. The first one is the Christian runs the race to win. Kitu cha kwanza, Wakristo au sisi Wakristo tunakimbia ili tuweze kufanya nini? Ili tuweze kuwa washindi. Verse 24 of 1 Corinthians chapter 9 says, "Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may what? Obtain the prize." Na ile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 9 mstari wake ule wa 24 na 24 yake na 7 ndio iko inasema ya kwamba wale ambao wako katika hali ni hivyo ndio mnaona inaandikwa hapo, ni hivyo ndio inasema. The Christian runs the race to win. Wakristo wanapiga mbio ili waweze kuwa washindi. Are you running the race to win? Are you competing to win, or are you just hanging out on the track? Unakimbia ili uwe mshindi au unajiweka tu pale na wewe uko unakimbilia tu mazoezi au mnakimbia tu kumstari na wewe tu kuwe pale kwa ile mstari? Now, notice the verse. Please look at verse 24 with me again. Angalia 22 inasema nini? Do you not know that those who run in a race all run? Inasema hivi, hey, mnajua ya kuwa wale washindao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokea tunzo ni mmoja. Everybody in the Christian race is doing what? Say it like you mean it. Ain't nobody skipping. Ain't nobody walking. Ain't nobody trotting. Ain't nobody falling down the ground talking about, I fell down, can't get up. Everybody is what? Running. Now, is this a jog? No. Kila mtu anakimbia na kila Mkristo anakimbia ili aweze kufanya nini? Ili aweze kushinda. Lakini tunakimbia, hakuna mwenye anaanguka, hakuna mwenye anafanya kitu yote, hakuna mwenye ataanguka mtu mlokote ili aweze kusimama. Sasa hii yote itakuwa ni mchezo. This is an all-out sprint with everything you got. Hiyo ndiyo nguvu zetu kokote kwenye utakuwa au kokote huko au kunamna yote huko. Which you may not know, this is not a marathon. He's not talking about a marathon. He's talking about an all-out sprint. He's talking about a 200 to 220-yard dash. That's the word picture. This is a sprint. In other words, all your might, all your strength, all your vitality, being diligent and being persistently running. No coffee breaks, no timeouts. Whether you come in first, second, last, third, fourth, or fifth, everybody is sprinting with all their might, but only one gets the prize. Sio kuwa kusema saa vile unaweza kupata kikopo cha Marekani, lakini ni katika Kristo. Na sisi wote ndani ya kanisa la Mungu tunafanya nguvu na tunakimbia. Lakini tunapokuwa ukuye huku, utoke huku, sote tunakimbia ili tufanye nini? Tufikie ushindi. Lakini mwenye atakapotumika mzuri, mwenye atakapoyua kukimbia, atakuwa ni mtu huyu moyo. In order to achieve the prize, it's going to take everything you got. Kusudi uweze kukua mwenye umekamata ile uzito,
ile uzito yote, ni lazima ujitwike msalaba, ni lazima ujideside. But where did you learn to give everything you got? You learned to give it in the 10 months of training. Namna gani utajifunza ushindi ambao vile utapata ushindi? Utajifunza yale wakati unapokuwa katika mazoezi. Unapofanya mazoezi, hapo hii mazoezi ndio itakusukuma kule mbele unafanya nini? Unakuwa mshindi. But let me tell you what many of us are trying to do. We trying to jog Monday through Saturday and come in Sunday and act like we can sprint. Unajaribu kutumika, unatumika posho yote, unakuya sasa siku ya leo ndio unaanza kujisinzilia. And y'all pulling spiritual hamstrings, turning spiritual Achilles, busting out your knees, your back is all messed up because you have not trained for the competition. Unakuya unaanza kufanya buzova yako mkanisa, unaanza kusinzia sijui unafanya nini. Hiyo yote inajionyesha ya kwamba haukufunzwa. Maana ungelikuwa umefunzwa, hauwezi kuja kufanya guruguru. Now, got good news for you. Everybody may not be able to run at the same speed, but everybody can give the same effort. Sikiliza sasa. Kila mmoja wetu, kila mmoja kati yetu hawezi weza kuyua kukimbia sawa sawa. Hatuwezi weza kukimbia sawa sawa. Lakini sisi sote tunapaswa kuwa mutere. How are we to run? We're to run vigorously, we're to run diligently, and we're to run persistently. Tutaweza kukimbia namna gani? Tutakimbia katika nguvu, tutakimbia katika bidii, tutakimbia katika endelevu. Listen, brothers and sisters, you cannot run the Christian race reinterpreting the rules. Hauwezi weza kutumika na Mungu au kutumika na sheria, na unatumika kikristo na uko na kimbia sheria, uko na jambo, uko na kimbia sheria. The rules are determined by the judge. Our judge is Jesus Christ. He knows the rules. He has already run the race. You don't get to change the rules based on what you feel like you want to give or not give. That's right. Yeye unapokimbia, unapotaka kuchora zile sheria, tuko na chef wetu, tuko na judge, tuko na mwenye atakuhukumu. Na mhukumu wetu haiko mwanadamu, ni Yesu Kristo. Sasa unapotaka kufanya yale yenye unataka kufanya, Yesu Kristo iko pale, yeye ndo atakuhukumu friend. 2 Corinthians 5:10 says we should all stand before the what? Bema seat of Jesus Christ. That's the place where the judge hangs out and give an account for how we did and what we did in our flesh, how you ran, how well you trained, how much time you committed to training. Did you train according to the rules? Did you run the race according to the rules? Y'all, we too sloppy. Biblia inasema kwamba sote tutakuwa mbele ya kiti cha hukumu, na kwa ile mbele ya kiti cha hukumu mule njoo utaangalia ulitumika namna gani, ulitumika katika udhaifu, ulisema namna gani, ulitumika kazi ya Mungu namna gani. Kama ulitumika mbaya, pale ndio utapata hukumu yako. Kama ulitumika mzuri, pale ndio utapata neema yako. Na kama ulitumika vibaya, hukumu iko juu yako. Mungu atakupiga vita, atakupiga fimbo. No more than a human competitor could run a race with added weight on or their feet entangled. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 says, we as Christians cannot run this race if we got sin hanging all over us and our feet are entangled with the affairs of this life. Kitabu cha Waebrania sura 12 mstari wake wa kwanza ndio iko inatuambia ya kwamba hatuwezi kukua tunakimbia mbele, hatuwezi weza kuenda mbele ikiwa kama tungali ndani ya dhambi. Maana hakuna kwenye tunaenda na hakuna kenye tunafanya, maana tungali katika hukumu. How do you know if you're running vigorously? How do you know if you're running diligently? How do you know you're running persistently? How do I know I'm training the way I'm supposed to be training? Unaweza kujuaje kama unatembea na Mungu? Unaweza kujuaje unakimbia na uko katika ile mchezo ambao alionyesha ya kwanza? Unavaa nini? Nini ndio inaonyesha kwamba uko katika safari? Na nini inaonyesha kama uko katika safari? Ni namna gani? Turn to Philippians chapter 3. Wafilipi sura 3.
Philippians chapter 3, verse 12 says this. Wafilipi sura 3 And this is Paul talking about him running his portion of the race. He says, not that I have already attained or am already perfected, not that I'm already fully like Christ, but I what? Press on. Are you pressing? Are you straining with all your spiritual muscles, veins popping out, muscles popping out? You're bent forward and you're not standing still and going backwards? Ndiyo iko anasema hivi, ile wa Filipi sura 3 mstari wa 12, njoo iko inasema hivi, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. So, kama hujakuwa mkamilifu, ni kusema ungali katika safari. Eske ungali ndani ya safari, na ile safari unaitumika hako kivipi? Notice he says in verse 12, I'm pressing on, but I know what I'm pressing on for, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Ndiyo iko inasema, ndiyo inasema, la, bali nakaza mwendo ili nipate kuishika lile ambalo kwa ajili yake nimekwisha kwa Kristo Yesu. He presses, but he is also focused. Look at verse 13. Brother, I do not count myself to apprehend. I'm not there yet. Sikiliza 13 iko inasema, ndugu, usidhanie nafsi yangu kwamba nimekwisha kufika. But one thing. Lakini ila natendo neno moja tu. He's talking about focus, brothers and sisters. Iko anaanza kuzungumza juu ya kujikaza, juu ya katika safari, kujitia nguvu. See, we're not Olympic athletes who train like Olympic athletes till we got a one thing focus. Na tuko katika ile mchezo ya Olimpika, wale watu ambao walikuwa walichezea ile mchezo ya Olimpika, walifanya juhudi yote ili wafikie ushindi wao. Forgetting those things which are what? And reaching forward to those things which what? See, some of y'all can't run at top speed well because you too focused on the rear view mirror instead of running through the windshield. Vitu vingine hautavifikia vyenye vinaweza kutuma haukimbie kwa ile mchezo ambavyo vitakurudisha nyuma. Kuna vile ambavyo unaweza kupitia vinakurudisha nyuma. What has he forgot? Everything he talked about in verses 1 through 11. Moja yake mpaka 11 ndio iko inasema ya kwamba alisahau yale yote ambayo aliyoyapitia kwanza, akaisahau. He says in verse 14, I press towards the goal, the finish line, if you will, for what? The prize of the upward calling of Jesus Christ. What's the prize? Christ likeness. Iko inasema hivi, nakaza mwendo nifikie mede ya thawabu ya mwito kuu Mungu katika Kristo Yesu. Ndio nini? Unapaswa kukaza mwendo ili uweze kufikia ile taji yako. Paul says, I have not apprehended yet, but I'm striving, I'm agonizing, I'm pressing, I'm focused on apprehending what God apprehended me for in Christ Jesus. And what I want to be apprehending is what God apprehended me for, to conform me to the image of Jesus Christ. That's my goal, and that's my prize, and that's my focus. Hiyo ndiyo ilikuwa ya Paulo. Paulo iko anasema, ningali bado sijafika, na ningali ninachunga muda wa Mungu, ningali ninafanya kwa bidii na nguvu ili niweze kufikia taji. Hiyo ndio mafundisho, na hiyo ndio wazo yangu ya kuweza kuwasaidia ili tuweze kufikia lengo katika maisha kwa safari ya kwenda mbinguni. Brothers and sisters, Satan and the demonic world, your flesh knows you can't run this race if you're not focused. Na ndugu mpendwa au kaka dada, unajua hata na mwili yetu inajua ya kwamba hauwezi kufikia yale ambayo hauwezi kufikia yale malengo yako isipokuwa haufanye nguvu, maana mwili ni mdhaifu. Brothers and sisters, why is this happening to me? Why is this going wrong? Why is this not going right? It's the whole goal is to get you all focused, because the Bible knows and God knows and the demonic world knows you can't run if you're not focused on the end goal. Yeah.
hiyo ndio inasema hivi. Oh, mbona ndugu yangu mimi siyuwe sijua nini. Hii maneno inakuwa kama vile ile tulisema jana mumaombi. Hakuna kitu kenye utafikia. Ujiulize kama yenye uko unafanya ni kitu ambayo inahusishwa na Mungu. Ukihusishwa na Mungu, haya utafika. Lakini usipohusishwa na Mungu, ni hakuna kitu unafanya. Yeah, but pastor, if I don't cross the finish line first, I'm just happy to be in the race. No, the text says you run in the wind. There ain't no second, there ain't no third, and there ain't no fourth place. Unaona mie pasteri, unaona mie mina. No, haiko hivyo. Neno liko wazi na neno la Mungu liko linasema kwamba tafuta ufalme wa mbinguni. Kama unajua uko unafanya kazi na unaasosia Mungu mkazi yako. Amina. I got to roll on, but I think verse 15 is very important, 16. He says there, therefore, let us, as many as are mature. See, immature folk don't get this. Only mature folk, y'all ain't praying with me. Inasema hivi 15 ndio iko inasema basi sisi tulio wakamilifu, yani watu wenye akili, watu wenye wako na nguvu. Let those who are mature have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. That's why you're going through some of the things you're going through, because you don't have the right mind. And God's trying to tell you, you're not thinking like I think. You're not competing like I want you to compete. That's where you go. And I'm just revealing you ain't mature. Hallelujah. Hiyo kitu ambao iko inasema ya kwamba wenye akili, watu wenye wameisha komaa, ni wale watu ambao wanaasosia Mungu mvitu yao. Unapaasosia Mungu mvitu yao, hapo nakuwa mtu mwenye uko na akili na kila kitu kinaweza kutembea mzuri. Maana umekuwa mwenye uko na akili. Pastor, that's for you and Pastor Strong. That's for the elite people. That's for the people that have been saved for 30, 40, 50 years. Read verse 16. Nevertheless, to the degree that you have already attained, let us walk by the same rule and let us be of the same mind. Na ndio vile unasikia ile ni mambo ya pastere, ni mambo ya pastere Robert, yeye iko na miaka mingi. Ni mambo ya dada Phyllis, yani yeye iko na miezi mingi muokovu. Ni mambo ya mama pastere, yeye ndio anapaswa kufanya ile kazi. No, soma sura 16 inasema hivi, lakini hapo tulipofika na tuendelee katika hilo. See, I love it when y'all bump y'all gums. Hatuyamaliza bado. Saying stuff that the Bible don't agree with, because all you telling me is that you don't know the rules. You're immature. Unaweza kuniambia unazungumza mambo yako, nitakuelewa, maana hakuna wewe uko unaongea maneno na usome Biblia. Na kati usome Biblia, hauko mzima. Na kama mtu haiko mzima, njoo nasikia sasa uko unaongea yenyewe unataka, na unafika ukanisa kisu unataka, na unafanya kazi ya Mungu kisu unataka. Maana ya nini? Hauko mzima. Haujakoma. Pastor Clay he ain't saying nothing. They doing all the talking. That's because I'm letting you talk yourself into a hole. Hao ndio wanapaswa kukua wahodari mkazi. Njoo vile hao. Secondly, not only must a Christian run the race to win, and that's the only way to run is to win, the Christian strenuously disciplines and controls himself. Na kitu ya pili, sisi Wakristo tunapaswa kupiga vita ili tuishinde. Na Mkristo anapaswa kujua kukaa katika neema, kukaa ajifunze, ayue gisi ataadibisha watoto au ataadibisha maisha yake ya Ukristo. Look at verse 25. 27. And some of you. That ain't what it say? What? See, that's why you got to have your Bible open when I'm preaching, because I might check to see if you're really looking at the Bible. Na ndio maana ukisoma 24 ukisoma that's right. Wow. Ndio maana ukisoma 12:5, so hapo ndio nitayua inasema yale amesema. Hapo ndio nitajua kama uko unafuata Biblia. Maana inaenda kwa sasa mkitabu kwa nini wa Korinto 9:25 tumerudia pale kumwanzo. Hapo ndio mimi najuaka uko unafuata maneno tuko tunasoma au uko unafuata Biblia. Nitakuelewa. Verse 25 says, and everyone, I mean all y'all. Everybody.
who competes for the prize is temperate in some things. Say it like you mean it. They're disciplined. They have self-control. You can't be an Olympic athlete and be doing what everybody else doing. My dad used to say, when I was young, my dad used to say, boy, you can't stay up all night with the owls and get up with the chickens. Njoo ile 25 njoo yenye iko anazungumzia mwa ile kitabu cha Wakorintho pale kwenye tulianzia 9:25. Hautaweza kufikia lengo ya kutumia chakula mzuri na hauna uwezo. The believer and minister of the Lord lives a life just as disciplined as an Olympic athlete. Watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, wa Kristo ni watu wenye wako discipline, wako katika hali ya majifunzo. Wamejifunza ama vile wale wa Olimpika, wale wachezaji wa Olimpika walikuwa wanajifunza miezi 10, wanapomaliza kujifunza ndio wanaingia mu mafunzo. Ni hivyo Mkristo anapaswa kuwa katika mafundisho. Everyone who competes, and that's every born again believer, is supposed to be competing to win the prize of Christ likeness, must demonstrate discipline and self-control. Kila mtu ambaye iko katika safari au ambaye iko katika ile timu ya kwenda shindana, wote hawawezi wakaenda kucheza au wote hawawezi wakaenda kwa tere mara moja, lakini kila mtu iko pale alishakafunzwa maelekeo yote ya kazi, namna mchezo itakuwa, atafika pale aweze kuyua gisi itaisha. Na ni hivyo sio Wakristo, tunapaswa kujifunza na kuangalia vile kazi ya Mungu inaweza kupata kibali au tunaweza kuyafanya. An Olympic athlete and a Christian and a minister must discipline their body. Na Wakristo sawa vile wale wa Olimpika, ile timu ya Olimpika ilikuwa inaingia katika mafundisho au katika inajifunza. Ni hivyo na sisi Wakristo ndio tunapaswa kufanya. You can't eat everything you want and call yourself an Olympic athlete. Utatumia kila kitu unataka na wewe na mwenyewe na unajijua vile na nini unaweza kukula. You can't have a diet of Big Macs, fries, extra large with an extra large Coke every day and wonder why you don't feel like working out. Hautakuwa mwenye unakamata sijue mamichele uchanganye sijue machakula ya namna gani utie na bimasoda pale vyenye viko saa na haujikontrole, haujijue. Uko namna gani? You can't eat 8 pieces of deep dish Chicago pizza and wonder why your stomach bothering you when you trying to run. Na utaweza kutumia vile machakula vyenye viko kule Chicago, vile mapiza bilishamaliza mwaka ndio nakula kila mtu wenda kunyamba. Wenda wapi? Utakufa. You can't stay up all night carousing and partying and watching the triple late show and watching all them cable channels and wonder why you groggy the next day and don't feel like training. Hautatumia yale yenye sitaizungumza. Mimi naona mko mnacheka. Mimi naona hataki. Hamtaitumia mpaka ujifunze. Inabidi upite mafundisho. You can't have sin and unrighteousness and rebellion and disobedience dominating your life and feel like you ain't close to God and you don't want to read your Bible and you ain't in the mood to pray and you don't want to witness to nobody. Hautakuwa mchanganyifu, unafanya dhambi, unaingia sijue huku, unapigana, unavuta, sijue unafanya nini na nini, kisha kesho unakuja aseme na huko Mkristo uko naomba. Bongo kabisa, hakuna kitu. Listen to 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 12. Paul says, all things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power or mastered by any of it. That's the mind of an Olympic Christian athlete. Paulo sura 6 mstari wake wa 12 iko inasema hivi: vitu vyote ni halali kwangu, lakini sivyo
vifanyavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitahiwi chini ya uwezo wa vitu vyote chochote. Ni hiyo ndio ilikuwa mchezo ya wale watu ambao walikuwa Olimpika. Walikuwa wanaona vitu vyote ni vya maana. Eske na sisi vitu vyote ni vya maana kwetu? Na kuna vya maana na vyenye havifai. Living a McDonald's or Burger King kind of life may not be sinful, but it ain't helpful when you're trying to run a race. Unaweza kutumia ile machakula saa vile ile magali ya kwetu natia sijue na masosi tomate. Okay, vile ni vyako, vitakuona. But not only you must discipline your body, you must discipline your mind. Hautaweza kufunza mwili, lakini inabidi ufunze njoo kichwa. Listen to this. Akili njoo vyote. Listen to this quote. In the course of training, it's talking about training and education for athletes. In the course of training, while an athlete would spend a great deal of time training the body, usually through body weight exercises and aerobic acrobatics, time was also spent training the mind. A Pletcher or ancient Greek wrestling school, in addition to rooms featuring equipment like heavy bags, also feature rooms for education where the youths were taught the Greek ideal as part of an all-around education where they were taught the rules, to understand the rules, and how not to violate the rules, and the consequences when they did violate the rules. Hii ni neno ambao iko anazungumza juu ya majifunzo, na unapopata ile mafunzo kuna kwenye inaweza kukusaidia na inaweza kukufikisha katika ile maandao, na unapomaliza kujiandaa hapo ndio utaweza kufanya ile kazi ambayo ulijifunzia. The concept, it goes on to say, of mind, body, soul, and spirit was not just a slogan to an ancient athlete, it was a way of life. Na Biblia iko inasema ya kwamba na iko katika tulishafika mkitabu cha Waroma sura 8 mstari wake wa 5 na 9, ndio iko inasema juu ya kufunzwa roho wa Mungu au juu ya kuongozwa na roho wa Mungu. Thirdly, you must discipline their associations. Ya tatu, unapaswa kujizuia au kujifunza mbele ya watu wote. In other words, you can't hang out with everybody and train. Na kitu kingine, hauwezi kufanya vitu vyote pamoja na wengine. You got to hang out with other people who have the same mindset you do about this and who will train with you and not keep you from training. Na unapaswa kukutana na watu wenye wako sawa na akili au na mawazo sawa ili muweze kutumika. Maana mkikutana mtatumika, lakini hawatakurudisha tena ndani afanye nini ya kuanzilia mwanzo. I remember one time I took a brother with me to the gym one day. Ninakumbuka kuna siku nilienda kufasi ya mchezo, hii fasi ya kufanya manani, kitu banasemaka gym huku, ni ndio mazoezi. Because he told me he could hang. Akaniambia ninaweza kuweza. Now he didn't ask me what kind of workout I do. Hakuniuliza anaweza kufanya namna gani. He said, I've been an athlete too. Ndio akasema na mimi nilikuwa nafanya mazoezi. Now he got on the treadmill with me for about a half an hour. Na alijaribu kunifunza saa 1.5. But about 15 minutes into a 45-minute boot camp, after being a half an hour on a treadmill, I couldn't find that brother. Na miniti 15 ambayo ilikuwa inabakia na tulikuwa na saa 1. Miniti 15 inabakia. Mpaka kwa ile miniti nilitumia miniti 45, lakini nilikuwa misi ya yu hata na kitu. When I did find him, he was sitting in the chair reading the magazine. Wakati nilipomgundua, wakati nilipomwangalia, nikamkutana iko ndani ya nani akisoma papier. He said, "Are we ready to go?" I said, "No, now we got about 45 minutes to an hour on the weights." Na nikamwambia bwana, tuko tayari kwenda. Akasema hapana, uchunge tunabakia miniti 15 ili sasa tusiishe. Then we got another half an hour on the treadmill. Na alikuwa na saa 1.5 ili apate mafunzo. Then we got a half an hour in the steam room before we ready to go. Na alipata dakika 45 na hajua mambo inaendelea namna gani. So I went on with my workout, he stayed in the chair.
Na wakati nilipoona nikamkutana niko tu anajikalia mukiti. Because I train like an Olympic athlete. He just wanted to go to the gym. Kwa sababu nilikuwa nimefunzwa, lakini yeye alikuwa tu ni mtu mwenye anahitaji tu aende mwenini mjimu. Alikuwa ni mtu mwenye anapenda tu aende tu mule mchumba, lakini yeye hajue nini, hajue kitu. That's why you see them needing others to train with, because you got to measure yourself against the competition, but you also need a good coach to push you when you're ready to quit and when you're ready to give up. Na ndiyo maana katika maisha inabidi kupata mtu au kupata wale watu ambao mtakaa pamoja na wao ambao wanaelewa. Na wanapoelewa wanaweza kukusukuma na unapata uelevu zaidi. Hauhitaji mtu mwenye hajue kitu. Ukitembea na mtu mwenye hajue naona bakia na haufanye nini? Na haujui. But you need a coach who has been down the process himself so that he can help you or she can help you to train. That's why you need a discipler. That's why you need discipleship. That's why you need coaches, someone to walk alongside you, to train with you so that they know the rules just as well as you know the rules, can teach you the rules, but they've already done it themselves and you can tell because they look good. Na tunahitaji watu wale ambao wale wanafunzwa, wale ambao tunaitaka makocha. Tunahitaji wale washefu ambao wanaelewa, wana ujuzi waweze kutufunza. Ndio maana unakutanaga ndani ya kanisa tuko na discipleship, tuko na maombi, tuko na Bible study, tuko na kila kitu. Hapo ndipo tunajifunza. Tunapojifunza ni kusema kuna watu ambao wana uelevu, tunajifunza kwao na tunaweza fanya nini na tunaweza kuendelea mbele. The job of the coach is not to let you do it the way you want to do it. Their job of the coach is to get you in shape so you can win the prize. Yeah. Kazi ya mwalimu au kazi ya kocha haiko kusema wewe utafanya venye unataka. No. Hautafanya venye unataka. Yeye ni mtu iko pale, kazi ya kocha au kazi ya ule wa kukufunza. Atakutrain, atakufundisha. Anapomaliza kukufundisha, anaona unajua, anakusukuma sasa pale kumtihani. Unapofika kule kumtihani ili uweze kuwa mshindi, uweze kushinda na watu wakushangilie. Ndio kazi ya kocha au ndio kazi ya mfundishaji. They need to discipline themselves inwardly and they need to discipline themselves outward. They're to be temperate, show self-control. This is crucial to victory. Anapaswa kukufundisha. Anaweza, yeye alishaka jifunza zaidi, yeye anaelewa kukuliko, na yeye anapaswa kukufundisha vile ya kutumika, vile ya kufanya katika roho, katika akili, katika mwili. Yaani anakufundisha kila kitu ili kesho malize kujifunza, uingie ndani ya mchezo na upate fanya nini, uweze kukuwa mshindi. Ndio kazi ya koche au ndio kazi ya mfundishaji. Thirdly, the Christian runs to attain an incorruptible crown. Look at the second part of verse 25. Now they do it to attain, those who are not believers, those who run in the race, run to attain what? A perishable crown. But we run to attain what? An imperishable crown. We run to attain what? Christ's likeness. They run to attain a wreath or a garland made of flowers that will perish and wither and fade away. But what we're running for is eternal. Who should have more motivation? The one who's running for something that's temporary or the one who's running for something that's going to last forever? Yale tunayojifunza inaweza kuwa ni ya kawaida, lakini ingine yenye tutajifunza itakuwa ndio ya maendeleo yetu ambayo itatusukuma kule mbele. James says this in James 1:12, blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive what? The crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Kitabu kia Yakobo ndio iko inasema ya kwamba sherti heri mtu yule, Yakobo sura 1:2, heri mtu yule anayestahimili katika majaribu, maana atakuwa mshindi, na anavaa ile krone ya ushindi, anavaa ile taji ya ushindi. Brothers and sisters, it is worth the training. It is worth the sacrifice. It is worth the commitment. It is worth the focus. It's worth the giving your all, because what you're running for is something that will never, ever perish.
Ndugu mpendwa au dada mwenye uko hapa, kitu ya kusema uweze kupata uwe mshindi, kuna hali yenye utaikaa ndani, kuna hali ya kupoteza, kuna kupoteza muda, kuna kutumia akili, kuna kutumia kimwili. Utasakrifie kila kitu ili uweze kupata mafundisho ya maana, ili kesho upate crown, ili kesho uvae taji ambao watu wote watajua kwamba huyu amevaa taji ya uzima. Fourthly, the Christian fights with certainty and without distraction. Na kitu ya ine au kitu ya tano, utafanya yale yote bila distraction, bila kusinzia, bila kukuwa madistraction ya mwili au ya kila, ni kuachana na madistraction, uendelee mbele. Verse 26 says this, therefore, I run thus, not with uncertainty. Do you know why you're running? Do you know where you're running to? Do you know what you're running for? Do you know who you're running for? Do you know you're supposed to be running? Ndio Biblia iko inasema kwa mstari wake ule wa 29, mstari wa Korinto wa kwanza 9, mstari wake wa 26, ndio iko inasema hata na mimi napiga mbio hivyo, si kama astai. Yani anapiga mbio. Ndio pastor anasema hivi, wewe unajua uko unapiga mbio na nani? Unajua mwenye mwenye mko mnapiganishwa naye mbio, mwenye mwenzako au mwenye mko mnafanya kazi naye, utapiga mbio namna gani? Unajikomporte namna gani? Mbio yako itakupa ushindi au itatumwa na fail? But in the second part of verse 26, he changes the metaphor, thus I fight. Now he's talking about boxing. He's talking about wrestling. I fight not as one who beats the air. I ain't shadow boxing. I know who I'm hitting, and I know where I'm supposed to be hitting them at. Ndio iko anasema 12 ndio iko anasema napiga ngumi hivyo, si kama aipigaye hewa. Yani unatwanga kofi, unakuwa kama vile unajua kama uko mpigaji, ukipiga vita, ukikuwa unapiga silaha na uyue mwenye uko unapiga, ile masasi inakufaka mbio. So unaweza kupiga mbio au unapiga kofi, inakuwa kama vile uko unapiga mhewa. Lakini piga vita na ujue kwamba uko unapiga na nani. If you have read the rule book, you ought to know the rules. Ukiwa mtu mwenye uko na funguo ya ile masheria yenye wanakuambia, ni kusema unajua zile sheria na uko mtu mwenye unazielewa na unazitumikia. We are not to be running the Christian life with uncertainty. We should know who we're running for. We should know what we're running for. We should know why we should be running. We should know the rules about running. We should know. Ndio. Hatutakimbia kama vile Wakristo kimbia hapa katika ujinga au upumbafu wenye hauna maana. Lakini tunapaswa kukimbia. Kimbia ujue uko unakimbia na nani? Unakimbia wapi? Unakimbia namna gani? Unafanya vita na nani? Kimbia, unakimbia wapi? Unakimbilia wapi? Paul knew why he was running. Paul knew what he was fighting for. Paul knew who he was fighting against. And if you read verses 19 and 22 of this same chapter, he says what I'm running for and what I'm fighting for is to win people to Jesus Christ. Na unapaswa, Paulo alisema ya kwamba unahitajika kujua unakimbia namna gani na unafanya mazoezi namna gani, au ule adversary wako iko namna gani. Paulo ndio ukisoma ile sura 18 njoo iko anasema ninakimbia ile sura wa Korinto wa kwanza 9 mstari wake ule wa 18 na 16 kuendelea mbele kushuka. Ndio Biblia iko inasema, Paulo iko anasema napiga mbio ili niweze kuleta watu kwa nani? Kwa Kristo. Fifthly, the Christian learns to master his own body. Na ya tano, Mkristo anapaswa Can you repeat again? The Christian learns to master his own body. Look at verse 27. Mkristo, kitu ya tano njoo mchungaji anasema ya kwamba Mkristo anapaswa kutumia Biblia yake, kutumia neno la Mungu. Paul says, like an athlete, I discipline my body and bring it into subjection. 27, Paulo anasema hivi, bali
na utesa mwili wangu na kutumikisha, isiwe nikiisha kuhubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Amen. In other words, Paul says, I tell my body what to do, it don't tell me what to do. Yeah. Paulo ndio yuko anasema, mimi ndio nafundisha mwili wangu, sio mwili wangu kunifundisha. Mimi ndio naambia mwili wangu enda kanisani. Mimi ndio naambia mwili wangu enda kwenye maombi. Sio hayo ndio yenye tani. That's right. The word in the Greek is, he says, I give my own self black eyes and blue eyes. Nina mwili wangu, hata hii mwili wangu ikiwa na macho ya mweupe au macho ya kufanana namna gani, lakini mimi ndio ninai control. Mimi ndio ninaiambia cha kufanya. Sio mwili niambie cha kufanya, hapana. I beat my body into subjection. I bring it under control. When it wants to do things and go places and see things and taste things and touch things and view things that it should, I bring it into subjection. If I got to give myself a black eye, if I got to beat myself in rejection, I bring myself under control. Na piga mwili wangu, naisumbua na kuifanyisha kila ninataka, lakini ninaisumbua. Mimi naisumbua ili niambie, mimi niijere, mimi ni control, mimi niambie cha kufanya. Sio mwili ya kuniambia cha kufanya, lakini ni mimi nateswa. Please don't tell Pastor Clay about how you feel, how you don't feel, because I'm going to say give yourself a black eye. Na usimwambie pastor vile unajisikia na vile haujisikie, maana hakuna, wewe ndio unajijua. Wewe ndio unajua jinsi unaweza kutumia mwili. Listen, brother, you won't always feel like working out. You won't feel like always being there. It ain't about how you feel. It's about bringing yourself under control. Wewe ndio unajua vile mwili inakusumbua, vile inakubeba, vile tamaa zinakubeba, vile inakusumbua. Wewe ndio unapaswa kuiweka, wewe ndio unapaswa kuikontrole, wewe ndio unapaswa kuizuia, kuiambia jinsi inapaswa kutembea. Hapana ikudrive, hapana. One of the ways we win the battle against all those things we talked about in the previous series is you got to what? Discipline yourself and bring your body into subjection so those things don't master you. Na hii ambayo tunazungumza, ambao ni mafunzo ambayo inaweza kutusaidia katika safari ya kwenda mbinguni. Hii unapokuishika, wewe ndio unaweza kukamata mwili wako. Weka mwili wako ndani ya Kristo, alafu utaona mambo jinsi yatatembea. See, brothers and sisters, if you're in a race and you're in a fight, it's too late to try to figure out what you're supposed to do when your opponent is standing in front of you. Sikiliza ndugu mpendwa, ukiwa mtu mwenye uko katika hali ya kudharau, ya kusema huyu ni mweusi, huyu ni mwekunda, yani uko mtu mwenye una ubaguzi, haitakubeba fasi, ungali mfungwa wa macho, ungali hakuna kenye unafanya na hakuna kwenye unaenda. Why did Paul do all this? He ends verse 27 with telling you the reason why. Lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Biblia iko inasema, kwa nini tuseme haya yote? Au kwa nini Paulo yuko anasema hii? Uchunguze ndani ya ile kitabu cha Korinto wa kwanza sura 9 mstari wake wa 27. Ndio iko inasema, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha isiwe nikisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kuwaleta kwa Kristo. Ndio hali ya Paulo. Brothers and sisters, one of the motivation for doing all this is because you don't want to be disqualified. Na hii kitu yote ambao unaweza kuhubiri mwingine, unaweza kuhubiri injili, unaweza kufanya kazi ya Mungu, unaweza kuwa na utaratibu, ni kutaka wewe usikuwe mwenye hauhesabiliwe. Ni kutaka wewe uhesabiliwe, au ni kutaka wewe uwe mshindi katika hali ya maisha tunayoyapitia. Now let me tell you what it doesn't mean and tell you what it means. It does not mean Paul is fearful about losing his salvation. Ndio, acha nikuonyeshe vile nikufahamishe au nikufahamishe na kitu kingine nisikufahamishe. Paulo alifanya hiyo si kwamba alitaka apoteze wokovu, hapana. What Paul is talking about, because salvation gets you on the track. Salvation gets you in the boxing ring. Salvation gets you in the wrestling circle.
What he's worried about is not competing in a way that is according to the rules, and that he will not gain the full reward and benefits of the reward because he didn't train, he didn't compete, and he didn't do it according to the rules. Na Paulo alizungumza haya maana alikuwa anajua kuheshimu sheria, au alitaka aonyeshe watu ya vile ya kuheshimu sheria, na wanapoheshimu sheria ajue kwamba sheria inaweza kumtia mubato, sheria inaweza kumtia munjia, sheria inaweza kumtia club, sheria inaweza kumtia mufasi yenye atafanya ile kazi ambayo inaweza kumshuhudia au ambayo inaweza kumwezesha ya kufanya kazi ya Mungu. Ndio Paulo alikuwa anazungumzia. A contestant who failed to meet the basic training requirements could not participate at all, much less run the race, box in the ring, and have an opportunity to win. Mtu mwenye anaweza kufanya haya, anaweza mwenyeko mwa ile competition, mwenyeko mwa ile hali ya mwa ile timu au mwa ile umoja ambao iko inafanya ile kazi ya kujiandaa. Anapaswa kuwa mtu mwenye anaweza kuja karibu au anaweza kuparticipate kwa kila programu yote ili aweze kuwa mshindi wakati watamtia mutere. Brothers and sisters, y'all can blame the devil if you want to. Ndugu au dada mpendwa, unaweza kujenga kazi, unaweza kujijenga kama ukitaka. You can blame the fact you only human if you want to. Unaweza kufanya ukweli yako kama vile mwanadamu au kama vile Mungu, kama vile mtu ambao uliumbwa. Brothers and sisters, you can talk about ain't nobody perfect and we all sin and fall short of the glory of God if you want to. Unaweza kufanya dhambi zile unataka kama unataka wewe mwenyewe. But none of that will hold any merit when you stand before the judge. Lakini kitu moja ujue, utasimama mbele ya mhukumu. And he will evaluate, did you train properly? Did you practice properly? Did you set aside everything that kept you from training and competing? Were you single-minded? Were you focused on one thing and one thing only to attain the prize? Ataweza, na huyo ambao wakati utaikala kwenye kiti cha jaji kwa hukumu, ataweza kujua, atafanya evaluation, aangalie ni kweli huyu mtu alitumika na Mungu, huyu mtu alitii sheria, huyu mtu alitembea na Mungu. Hiyo yote itakuja na utajijua uko wa nani. When your sin and when your flesh and your mind and your heart and your body and your soul and your spirit wants to go opposite of what God says, do you bring it into subjection? Do you master it, or does it master you? Itakuuliza wakati mwili inataka kukubeba, mwili inakukokota, inakuambia uende fanya usharati, inakuambia uende ufanye hiki, inakuambia uende huku, inakubeba huku na huku. Ni muda yako ya kujiuliza, ni wewe unakamataka tena ile mwili unairudisha, unaitia katika safari ya kwenda mbinguni au ndani ya mstari? Do you find others who have ran the race well and are running well, who are competing well, and say, coach me, teach me, train me, hold me accountable. I need help. I need help. Na Paulo ndio itasema, eske umetumika kazi ya Mungu, umeitumika katika kweli na kwa haki, umeendelea? Ndio Paulo anasema, nisaidie, unishike mkono, niwe mshindi Bwana. Hiyo ndio wewe unaweza kufanya. Have you studied the rule book? Unaweza to make sure you're running and competing and fighting according to the rules, or have you come up with your own definition for the games? Hata ukisoma Biblia yote unaimaliza. Hata unasoma neno la Mungu lote unalimaliza, lakini kama uende kusheria utakuwa umechoka bure. Father, we just thank you so much for this opportunity. We thank you so much for this privilege. We thank you so much.